হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। সো টুডে আই এম গোয়িং টু ইট চিকেন বিরিয়ানি উইথ চিকেন চাপ। সঙ্গে পেঁয়াজ নিয়েছি। ঠিক আছে, খাওয়াটা শুরু করছি। চিকেন চাপ বাড়িতেই বানানো, মনে হচ্ছে আর একটু বেশি বানালে ভালো হতো, একটু কমে গেছে, ওই জন্য শুকনো শুকনো লাগছে। যাই হোক, খেতেই হবে, যখন এত কষ্ট করে বানিয়েছে খেতেই হবে।
তোমরা জানোই বাড়িতে বিরিয়ানি আর চিকেন চাপ বানাতে কতখানি সময় দিতে হয়, কষ্টের ব্যাপার। এত কষ্ট করে বানিয়েছে, আমিও একটু কষ্ট করে শুকনো শুকনো খাচ্ছি, আর তোমরাও একটু কষ্ট করে দেখে নিবে, ঠিক আছে? গাইস, আই এম ডান। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কীরকম থালা চেটে ফুটে বিরিয়ানি শেষ করে দিলাম। তো যারা প্রথমবার দেখছো প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করবে এবং প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করো, যতটা পারবে সাপোর্ট করো। সাপোর্ট করা বলতে ভিডিওকে লাইক করো, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, কমেন্ট করো, যদি কিছু ভুল হয় কমেন্ট করবে, যদি নতুন কিছু ভিডিও দেখতে চাও সেটাও কমেন্ট করে জানাবে। ওকে গাইস, বাই বাই।